Hey guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी सुशी बनाउँदै छौं. So for that के चाहिन्छ भनेर सबै सामानहरु चाहिँ ग्रोसरी गरेर लिएर सक्यौं. अनि we gonna make like salmon sushi अनि vegetable sushi होला. I'm not sure but I'm not the chef. So मेरो personal chef ले चाहिँ के बनाउनु हुन्छ अब and then we gonna figure it out. त्यही हो उले चाहिँ I guess salmon sushi बनाएको जस्तो लाग्यो because I was craving for it. So उले salmon sushi बनाउँदै छ and he is really good at it. म चाहिँ just film गर्छु video अनि हेर्छु पनि कसरी बनाउँछ अनि सिक्छु पनि at the same time because मलाई आउँदैन. So I rather film the videos and learn at the same time. So yeah, उले चाहिँ salmon को sushi बनाइरा हो. I said मलाई एकदमै भोक लागिरहेको थियो त्यही भएर मैले उलाई चाँडै बनाउन because I was craving a lot. त्यही भएर उले चाहिँ sushi बनायो मेरो लागि भनेर अनि I'm gonna eat now. अनि त्यही हो डेकोरेसन गर्दै छ अनि he is not a pro but he is so good at it. हुन्छ नि उलाई मज्जाले नै बनाउन आउँछ. So I want him to make it for me. अनि त्यही my craving पनि भइरहेको थियो अनि अब चाहिँ खानातर्फ लागौँ होला साथीहरु. ल हेर्नुस् त कस्तो दामी देख्यो के. Oh my god, look at it guys. यस्तो माउथ वाटरिङ नै छ अनि उले चाहिँ दुईटा kind of sushi बनाएको थियो अनि यो चाहिँ मेरो first bite हो. I'm really excited and hungry at the same time. So खाए है त guys, एकदमै मिठो छ. So good. So thank you for that. And if you guys like my videos, don't forget to like, share and subscribe my channel.